What's up, guys? This is Unique English. These are speaking phrases or expressions, okay? What's up, guys? This is Unique English. These are speaking phrases or expressions, okay? So, let's see number one. And how, but see, and how. So what does it mean? If you say, Mahari, hey, do you respect me? But do you respect me? But and how? What do you mean by and how? Data? Huh? Data? Ay jegna. And nasa. And data. And how? And how. All right. So this is in data. And nasa. And nasa. Let ምን ማለት ነው? ይሄ አግሪመንታችሁን ስትገልጹ ነው። ስምምነታችሁን ስትገልጹ and how ለምሳሌ እንደዚህ ያልኩ do you go with me? do you go with me? do you go with me? ምን ማለት ነው? እኔ ጋር ትሄዳለህ አልኩ። ከዛ አንተ ምን ትለኛለህ? and how እንዴት አለ ምንድን ነው የማልሄደው ለማለት እኮ ነው። and how or anyhow? and how, right? እስቲ and how በል እስቲ and how ግን አሜሪካኖች ሲያነቡ and how say and how እስቲ ለምሳሌ አንተ አሁን ለምሳሌ ገንዘብ ትወዳለህ በለኝ እስቲ do you love money? do you love money አልከኝ እንዴት አስልህ and how bro okay so and how means እንዴትናሳ ስትስማሙ አግሪ ስታደርጉ የምትጠቀሙበት expression now. This is really important because we say it every day in Amharic. Yes or no? Yeah. ሁሌ በአማርኛ እኮ እንዴት ነው ፍሬንድ ቡና ጠጣል እንዴት አትላለህ አይደል? ያ ማለት ነው እኮ in how ማለት እስቲ በለው እስቲ in how say in how do you love your country? Yeah, and how bro. Yes or no? Yeah. Okay, interesting. So እስቲ እንደማ ባሲ and you በል እስቲ and you say and you ማለት ትችላለህ። say and you እቺ ዲ ሳይለንት ሆናለች አሜሪካን አክሰንት ላይ ግን in British English there's no problem. You can also say and you say and you say and you አንተስ ስትል ነው አይደል? ምን ማለት ነው? አንተስ ወይም አንቺስ ወይም እናንተስ ማለት ነው አይደል? yes or no? አንተስ አንቺስ እናንተ ስትሉ and you ለምሳሌ እንደዚህ አልከኝ አንተ ለምሳሌ እንደዚህ አልከኝ just ask me a question, all right? ለምሳሌ እንደዚህ አልከኝ do you smoke አልከኝ አይደል እንዴ? do you smoke ስትለኝ እኔ ምና no I don't no I don't smoke ማለት ይችላል በረጅሙ or you can say no I don't no I don't and you አልኩ አሁን አንተ እዚህ ላይ አላዛር look do you smoke ታጨሳለህ አልከኝ እኔ ምን አልኩ አላጨስም አንተስ no I don't and you I mean and you በል እስኪ and you በል እስኪ ደግሞ and you can say and you ወይም and you እቺን ዲ ሳይለንት ማድረግ ትችላለሽ አሜሪካን እንግሊሽ ላይ or British English ደግሞ you can say and you right and you right do you smoke no I don't and you antes no you may say like but I do but I do እኔ ግን አደርገዋለሁ ማለት አጨሳለሁ ማለት ነው but I do yes or no all right interesting ስለዚህ አሁን የሆነ ሰው አንተስ አንቺስ ምን ትበላለህ አለው what do you want to eat አልኩ want to eat pizza all right and you አንተስ I want to eat burger yes or no አንተስ አንቺስ እናንተ ስትሉ and you ነው የምትሉት ማለት ነው okay እየተግባባ ነው and you ባጭሩ ማለት ነው okay እሺ እቺን ሲያባሲ anybody I know what does it mean anybody I know ለምሳሌ የሆነ ቤት ገባ ሄድክ አይደለ ሄድክና anybody I know here አቃችኋለሁ ማቆሷለሁ ወይ ለምሳሌ አላዛር አልኩና ምሳ እንብላ አብረን ጓደኞቼ ጋር ነኝ አልኩ anybody I know ማቆሷለሁ ወይ ስትል ስለዚህ ምን ነው የምትለው anybody I know የማቆሷለሁ የማቀው ሰው አለ ወይ anybody I know say anybody I know for example if you say እንደዚህ ብትለይ ማለት ነው okay
come and join us አልኩ። come and join us come and join us ናና ተቀላቀለን አልኩ። yes አንተ ምን ትለኛለህ? anybody I know ሲበልሲ anybody I know እኔ ማውቀው ሰው አለ ግን by the way anybody I know anybody I know anyone I know but see anyone I know anybody I know yeah anyone I know anybody I know which means የማውቀው ሰው አለ ወይ anybody I know አሁን እንደዚህ ምትል is there any person with you that I know which is very long right yeah. So simply you can say anybody I know ማውቀው ሰው አለ anybody I know with you yes sir yeah all right interesting so anybody I know or you can also say anyone I know anybody or I know or what anyone I know I know say anyone I know but see anyone I know anybody I know anyone I know bro anybody I know bro all right yeah. So when I say anyone I know or anybody I know which means anything else ስጠይቁ ቆይታችሁ አሁን ሳብራራለሁ ቆየው አንተ ጠየቀኝ ክላስ ውስጥ እናስተማሪ ያስተማረ ቆይታ anything else ይላል የቀራለ ሌላ ነገር አለ ወይ ሲል anything else በሲ ሌላ አለ ወይ ሌላ ነገር አለ ወይ ነው የሰው ነው እሺ anything else በሲ say it again anything else for example አንተ አወራ መሐሪ እንዲነህ አልከኝ ዝም አልቆየውና anything else ሌላ የቀረ ነገር አለ ሌላ የምትለው አለ ሌላ አለ ወይ ተጨማሪ anything else do you understand me yeah not only for ለምታወራው ነገር ሳይሆን ለማንኛውም ነገር ብቻ ሌላ ነገር አለ ወይ ስትሉ ምን ትላላችሁ anything else በረሽሙ is there anything ምናምን ብላችሁ ከምታወሩ ባጭሩ ምን ትላላችሁ anything else say anything else hey bro anything else all right yeah interesting anything else see chinabat anything okay anything you say what does it mean anything you say ያልከው ሁሉ anything you say በቃ አንተ ያልከው ስትስማሙ እንደምትሉት anything you say but see anything you say shall we buy a house or a car ቤት ንግዛውስ መኪና anything you say bro yes or no yeah shall we go to Bole or Megananya anything you say shall we eat this or this one anything you say አንተ ያልከው ነገር ሁሉ ይሁን ስትል ተስማምቻለሁ አንተ በመትለው ስማማለሁ አንተ ያልከው ነገር ሁሉ ይሆናል ስትል anything you say ነው የምትለው all right yeah አንተ ወይም አንቺ ነው አይደል ያልከው ወይም ያልሽው ይሁን ይሁን ስትል ነው የምትለው anything you say anything you say shall we meet at 7 or at 8 anything you say bro yeah yes or no yeah. anything you say don't worry about it anything you say I'm your brother yeah I am down with it yes or no yes. So when you agree anything you say የሚለየን ምን መሰላችሁ ፈረንጆች እንደዚህ አጫጭር ነገሮችን ምናምን ነገር ኮንቨርሴሽን ንግግርን ምናምን መግባባትን ቀለል ለማድረግ እንደዚህ አጫጭር ነገሮችን ነው የሚጠቀሙት ማለት ነው እኛ ደግሞ ለማስረዳት የምንድበት ርቀት ምንድነው ማለት ነው I can agree whatever ምናምን ብለን በዚያ ዙረን በቀበርና በቦላ አድርገን እስክንመለስ ነገር ይዋልፋልና በቀላሉ ምን ትላላችሁ anything you say anything you say excellent all right okay interesting እስቲ ቻምባ ደግሞ as we speak say as we speak you know the meaning of as we speak yeah እንደተነጋገር ነው no he said what do you think of the meaning of this as we speak no it's not like that antes Dagim what is the meaning of as we speak these editors and cameramen like እንደተነጋገር ነው ይሁን ማለት አይደል now I told this in another YouTube video as we speak yeah exactly I don't know yeah as we speak አሁን ይህን በምናወራበት ሰዓት በዚህ ቅጽበት ይህን እናንተ በምናወራበት ሰዓት ስትሉ
ለምሳሌ ሚዲያ ላይ ሰዎች ቀርበው አሁን እናንተ ይሄንን ኢንተርቪው ብናደርግበት ሰዓት ይሄን በምናወራበት ሰዓት እንዲህ እየተካሄደ ነው ይላሉ አይደል? ስለዚህ as we speak ብላችሁ የምትናገሩ በዚህ ቅጽበት በአሁኑ ሰዓት ወይም አሁን እናንተ በምናወራበት ሰዓት ስትሉ as we speak for example as we speak እኔ እናንተ አሁን በምናወራበት ሰዓት as we speak our people are dying. Okay? As we speak, our people are dying of poverty. ብላ አሁን አንድ ሰው ምን እያለ ነው? እኛ በምናወራው አሁን እናንተ በምናወራው በዚህ ቅጽበት ህዝባችን ምን ይላል? በምን እየሞተ ነው? በድህነት እየሞተ ነው እያለ ነው አይደል እንዴ? yes or no? As we speak, our people are dying of poverty. That's really nice actually. So as we speak, say as we speak. As we speak. Say speak up, hey man. As we speak. So it doesn't mean as ማለት እንደ we ማለት እኛ እንደምናወራው እንደምንነጋገረው ብላችሁ እንዳትፈቱ ማለት ነው። አሁን እናንተ ይሄን በምናወራበት ሰዓት ነው at this time while we are እዛ ውስጥ ምን አስገባ? As we speak is short, conversational and natural. It's so beautiful. Yes or no? Yes. Interesting. ሌላ አሉ እነሱንም እናመጣለን ፕራክቲካሊ እናያለን። እንግሊዝኛችን እያሳመር ነው እንሄዳለን ማለት ነው። stay focused ይላል። እስቲ number C bag it say bag it እዚህ ጋር ኮግን there is an exclamation mark here say bag it okay bag it say bag it which means stop talking okay keep quiet ይራፈዝ ጋር ምናምን ዝም በል እባክህ እዛው ብራስ bag it which means stop talking all right stop talking be quiet. Do you understand me? Yes. Stop talking. Be quiet. Okay? Baguette. Yeah? Yeah. Baguette, man. Yeah. You know who I am? Baguette. All right? Is that okay? Yeah. So when you say, but I'm tanadachu na so bakizim balbakas is gam nam sutru. Baguette. I'm not talking about it. Okay? Baguette. So የሰው ልጅ ኢሞሽን ይቀያየራል፣ ስሜቱ ይቀያየራል። የተጋባ ነው። መቼም ይህን ስታነቡ ባጌት አትሉን ቀሱላችሁ ተናዳችኋላ። ስለዚህ ምን ነው Baguette. All right? Yeah. Okay. Say. Okay. Bag your face. Bag your face. What does it mean? If I say, hey, Alaza, bag your face. Otherwise, things will come. Okay? Worse things will come to you. Just bag your face. So what do you know? Bag your face? Fitem borsa? I know. We're not talking about bags here. We're talking about something else, right? Yeah. So bag your face. Bag your face. ኧረ ተደበቀኝ እንላለን አይደል? አሁን የሆነ ሰው እባክህ ተደበቀኝ ሂድ ተደበቅ እባክህ ምናምን አሊህ እንደማለት ነው። በቃ አሊህ ተደበቀኝ ሲል bag your face. Say bag your face. Bag your face. Which means stop talking and go away. And what? Go away. Go away. አሊ በቃ ፊትን አሊ ተደበቀኝ ይላሉ አይደል? Yes. ስለዚህ ምንም ትለው bag your face. Like I don't want to have a conversation with you. I don't want to have a talk with you. I don't want to chat with you. Bag your face. Bag your face. If not, all right. Yeah. Okay, that's it. ስለዚህ በቃ ተደበቅ ፊትን አሊ በቃ እዚህ አሊ እዚህ አካባቢ ስትሉ ብለው bag your face. Bag your face. I mean it በሉኝ እስቲ አንድ ላይ bag your face. I mean it. Bag your face. I mean it. በል እያልኩ ነው bag your face. I mean it. Bag your face. I mean it. ምን ማለት ነው? ተደበቅ በቃ ፊት አሊ በቃ I mean it ማለት ከልቤ ነው ይዋሸው አይደለም። Hey man, I'm serious. Bag your face. Yeah. You understand me? Yeah. So your intonation has to be rising. ምን ማለት አለበት? Your intonation must be rising. Yeah. Your facial expression has to be exactly the same with the meaning of that expression. Yeah. You understand me? Yeah. If you say that bag your face without, this is not English by the way, because your facial expression has to be exactly the same with the meaning of that expression. Do you understand me? Yeah. ፊትናለ ምናምን ስትላው ለምሳሌ ተናደ ነው አይደል? So you don't say bag your face አትልም ማለት you need to know that. All right? Okay, interesting. So beautiful. All right. እቺን አምባስ ደግሞ say hey break it up. አሁን ለምሳሌ አንተ አላዛር ለሲሳይ ምን አልከው መሰለህ?
ባካ አንተ በቃ አትናገረኝ አልኩ። እሱ ደግሞ ምን አባል ታመጣ ምናምን ሲል ቆይ አይደል እኔ ከዛ ምን አልኳችሁ break it up break it up አፋችሁን ዝጉ እንደማለት ነው break it up and get down to business አፋችሁን ዘጉ ወይም ወደ ስራ ግባ get down to business break it up and get down to business ብለህ break it up እያልኩ አቁሙና አቋርጡ ጭቅጭቅ አቁሙ ነው በቃ ንዝንዝ ጭቅጭቅ መጨቃጨቃችሁን አቁሙ ስል ነው stop arguing ማለት ነው ምን ማለት ነው break it up stop arguing stop what arguing እያልኩ ነው hey man stop arguing hey break it up አሁን ለምሳሌ ልጆች ታናሽና ታላቅ ምናምን ወይ ምናምን እየተጨቃጨቀ break it up አሁን መጨቃጨቃችሁን አቁሙ hey break it up it's time to study break it up it's time to bed yes or no break it up it's time to eat it's time to play it's time to talk yes or no yeah so when I say someone break it up I just mean ጭቅጭቅህን አቁም ጭቅጭቃችሁን አቁሙ ስትለይ break it up say አምቦ break it up break it up ግን ፍግግ እያላችሁ ነገር break it up የምትሉት ነገር I'm not comfortable by the way I'm not comfortable you have to break it up right this is not time to argue break it up do something else yes or no so ስትናደዱ ጭቅጭቃችሁን አቁም ጭቅጭቅ አቁም ስትል break it up ነው የምትለው ፊትህን እንዳላይ ጥፋይ ፊትህን እንዳላይ ስትሉ back your face say back your face back ዝም በል ስትል baguette versi baguette zumba baguette a minute versi baguette a minute interesting very good እስቲ ቻናል ባሲ give me a ring say give me a ring ring means ቀለበት ነው አይደል so when I say someone give me a ring I don't please give me a ring after an hour because I'm in a meeting right now so it doesn't mean ቀለበትን ከአንድ ሰዓት በኋላ ስጠኝ እያልኩ አለ hey Alazar I want you to give me a ring because I'm in a class right now okay give me a ring and ደውልልኝ okay so give me a ring give me a call what does it mean give me a call a call all right oh give me a shout say give me a shout አጭሁልኝ ትላለህ አለ ያራዳ ቋንቋ say give me a shout let's see give me a shout I will give you a shout after an hour because I am in a meeting all right okay so when I say someone give me a ring ደውልልኝ ማለት ነው give me a call ደውልልኝ give me a shout አጭሁልኝ ደውልልኝ yes or no yeah that's so beautiful how many important expressions did we see so far 10 very important expressions yes or no yeah all right interesting ስለዚህ እነዚህን ደጋግማችሁ በየቀኑ ፕራክቲስ አድርጓቸው ምክንያቱም አይጥፋባችሁ ማለት ነው is that okay yes this is Unique English where you can learn English amazingly give us a call if you're interested in this lesson and then don't forget to subscribe to my YouTube channel like share ማድረጋችሁን አትርሱ because አትከፍሉም ለማለት ፈልጌ ነው thank you very much again bye